Afferretalo magnelus and magnainau, especialmente famagonta, si Senhora Mesa talo, no? Pues pago y mina dos na hinengi ni para taatan respeto, no? Este na hinengi, esti dos na palabra, como é que leña, respect, no? R-E-S-P-E-C-T, calacas, pues respect. Azua como é que leña y dos, no? Respeta, respeto, no? Respeta y mañanata. Hufa nagwi y patgun respeto. Este señor un soda en lengua diccionario un samoro gaya si na emplulopic, no? Pues respeto como es que respect, no? R-E-S-P-E-C-T y calacas de respeta y mañanata, okay? Señor Beisangen respeto. Who respeta y mañanata? I respect our elders. Who fanagwi y patgun respetu. I taught the child about respect or how to show respect, no? Male. Pago tabira tati para ihinengi respeta than respetu, no? Tori dos como é que leña respect, no? Male. Estigui mina dos na hinengi perguaho. Sagi sininteku necesita guaiza y tal pat guaiza how mismo antes de fanui otro tal respeto, no? Pues mala ta sangani palabra zata deletrea, no? Danclunare se pe te a respeta respeto se pe te u respeto. Esta como é que leña respetado, no? Respeto. Pues ta continua do discutir por este respeto. Zangin guaiza how, guaiza mais how mesmo. Sempre respeto, fanui e tal sea respeto, no? Diferentes na classe respeto guaha talo taimano para fanui. E respeto saina, no? Ezi para tafanini. No? Ezi talo before no ezi tatsuli kana za maningi, no? Pago be 5 e calacas. Pago na tempo, no? Kana minegainya. Di man maningi kanay na matitiku i faso, no? But in sangan mata, cheeks, no? Monica paraguahu tibay sangan na baba zangin esigu ifina mafanagwemo, no? If that's what they taught you, pues esta. Lo paraguahu na ezi matatagwi antes za hafa mafanagweta gikinahulota, no? Y para ta goti kana isainakta da para ta fanini ko importante sa paraguahu za hafay ma fanagweku izangin un goti kana isaina masaya ko si Tun Jose pa si Tan Katmen pa si Falana masaya hazi tiamu tiumu masaya hazi ma fanagwizu amkonya ki ita, no? Necesita ta fanini. Los angin tatsuli kanainia za electa nyora saina pa nyor pa taimanu hafa sasangan lagwahu mafanagwaku nyor za nyora ngingingi ikanainia para tsuli y bendición genencia za ni hafa itiningonia za puedia
matu gizahagu za sinya ona aplica gilina lamo. Pois golf importante ano Paraguay sa unsutri zangin ungin kanania Paraguay uningi espiritu nia, no? Pois ezigui e Paraguay fundamentonya ezi para ungingi e kanai saina, no? Di pareu Paraguay e zangin matiko zugi faso. Guaha na manamku, no? Lanya, boy, ardau, munga de matsulik kenayu. I kalakas tiku si auntie, no? Tiku zu munga man. You make me feel like I'm old. You make me feel like I'm old, no? Pues por favor, para anzusia ni manam kota, i mañana ni umekung za umaatan tu zangin un tsotsogu yasti. Por favor, tagi ezi tatsogi matsuli kanaimu za masangan yot panyora, no? Malika para matikwalo na magoti kanaimu za umasangan yot panyora para utsuli bendishon para un etsa bendishonmu giza no masaya azi mangingi sa ezigui para go hongi na espiritu za ni hafa tiningonya yamku malago para utsuli halum za pa pueriha humano gizago, no? Pues ezigi go importante e outro e respeto ezigi lokwi na baba but di daw pa besangin baba lo bulat sinatsaga sa taza respeto en chita, no? Taza respeto para itanota ezigi na go importante na para tafanui respeto ta respecta imanyanata tafanui respeto itanota, no? Maski saya zangin tizamo siya utungu na nisita ungwai sa hao finana na lo yifinu English, no? Do it with kindness. So siyempre like niya si Rosa after si Flo ko does she want something yo sige inasota ni tomorrow zangin malik si Rosa isaita afatalo si Rosa Malagonia. What does Rose want from us? Because she's so good to us. Tanang gua Malagonia. Now guana ti azu. Sometimes it's not that they want something from us or they need something from us. Na mafanunui respeto, no? Tafanunui respeto. Zaman malagod na umanayit tati. Manayit tati respeto, no? Mampus importante, specialmente maestro, manyay na pamagun, zangin malakuhi respeto. If we want respect, nisita lokwi na nahi respeto. We need to give respect. You know, nisita tapan respecta. We need to respect one another, no? Gof importante esti na inengi sa ezui pagno tempo na maka i tempo. Untungu haso before antes, no? I kalakas zangin wahu itia, no? Vanda anti zaguli si daw, no? I supernahu gitalan. I see my niece on the road, no? Za inananya permahu permet, no? First cousin hafazu sinya humana zu za kwentusi padgun untung apa nani baba apa unsotso hana paragi maseti debit unso ano, no? I can go over there and say, you know what, Nani, I know your mom or your dad's not gonna be happy with what you're doing. Please, Nani, let's go. I'll drop you home. Bekonyo paragi ma sa tibunitu apa bidadamo, no? Sa guaha guinaiza za guaha respeto, right? We love each other and we have respect. Lo pago na tempo, B5, pago na tempo. Ay, zangin ta kwentusi subrenakta pari primata ni mandikikya no na pamagun. Man lalo imanyay na the parents start getting mad. Who are you to talk to my child like that? I'm the mother and I don't even talk to them like that. Eh? Kalakas din. Pues sige ukeke songan family ko. You know, Tiu tataguyasi para
if you know English. I'm not doing this for you guys to like me, but I'm just saying the reality. Usasangani hafai minagahe, no? Nanisita zangin para tafan azura zangin para tafan winaza zangin para tafan gai respeto necesita tatutungi zahita. Za necesita na tafan agot o fan agot ikanay za tafan hita mona. Fino si Saina Anrino ginenurao like niya zangin malagwit na para ta praktika hinengin tomorrow za ta aplika kada dia. Zata tungo lengwai, tatung kututoro rupot sa moro pat hinengi pat masehafa. Nisita tapanggagi ki pareho na galay, pareho na nasagman para tatulus mot na. We gotta be in the same canoe, the same galay to move forward with this, no? Pues sanhapamas manyaluz and manyainahu zan especialmente pamaguanka. Zangin ta panui guinaiza zan respeto y número 2 respeto y para ta respeta y ta nota ta respeto panui respeto gimas kisea hafa na manera para manyainata para igalago igaga sia para todo se no necesita otutungi zaihita pues en hafa mas Uguaiza hamzu toru, atsukatugof tuguanzu, la uguaiza hamzu, zan, por favor, tafanu respeto. Sometimes one of I who got and myself, you know, sometimes I catch myself like, oh my god, who went to sisi na nauza watsai bosu. No, I spoke to my mom loudly or I raised my voice. But, zangin tagatsa ilina tita, if we catch what we did wrong, ano tati. Zansangan tumuapa, dispensa zo. Uguaiza how. Go back. If you catch what your mistake is, malika. Go back. And that's one thing we have a hard time is para tabira tati za para takurihi linatsi. That's one thing we have a hard time and that falls under respect too. Tita respect and maisa hit, no? Mismo. Is we have a hard time saying I'm sorry. Maka para tasangin dispensa zo. Lauhongi zo. Zangin tasangin zata laknus. We take out what we're feeling and we say dispensa zo nana na hu hot say boso. I'm sorry mom, I raised my voice. You know sa maso said he wanna buy. You know sometimes sa kulang wahat sinaksaga but problema we have a little complication or problem. We tend to raise our voice. Ma ta hot say bosta no. Lo zangin tagatsa hafa linatita, but the tungo hafa linatita about when we capture, we know what the problem is. When we think about it later, bira tati, go back. Hano tati zangsangin dispensa zu. Sati hu hasungan. I didn't mean it. Dispensa zu. Why the hell? No? Tori tempo. Ezigui mas importante. Respeto zaniguinaiza. Zangin tagata hafa I problemata. We remember what our faults are. It's okay to go back and say dispensa zo. I'm sorry. Something apa mas maulik sinintemo. You'll feel better about it because you took out what is inside. Hapa gai isan halo, no? Pues en hapa mas ta partika guinaizas and ta partika respeto. Sa ezigui ta necesita paguna tempo. Paso por paso, nasu step by step. Sempre mang tagatsa itita, no? Atuka de kikia dengu, even if my feet small, but we'll get there. Sampia tagata no, kalakas. Pues senhapamos manyalu manyainao, especialmente pamagonta, most especially to our students, our kids. Undangklu nasi zos maasi na unhega esti, za senhapamas, bulag winaiza. Adios, hasta aquí.